Ян, начни ты. Да, всем, друзья, привет. С нами в гостях Кристофер Хендри. Да, он занимается окружением в игре Rainbow Six Осада. Да. И мы зададим ему несколько вопросов, и я думаю, начнет у нас как раз Артемий. Артемий, давай расскажи, что ты хочешь узнать, а я попытаюсь как-то щипцами. Да. Не суть. Да, поскольку Кристофер, соответственно, старший художник по окружению, очевидный вопрос, что это вообще значит, какова его роль в разработке Siege и вообще чем ограничивается его, так скажем, работа, то есть это только концепт-арт или здесь есть что-то еще? Alright, man. So you're a senior environment artist. What does it mean to be working at Ubisoft and doing all this stuff with environment? So what does contain in your work? Yeah. So essentially, the maps that you see in the game, I put them together. So the job can be split into two different parts. We have a modeler, the people who make the asset, and then you have the environment artists who take those assets and put them together into a scene, pretty much. То есть смотри, чем занимается как раз Крис? Он прорабатывает больше уровней и как раз геометрию этих уровней, которые потом будут разрушать. Я надеюсь, что да, тут речь идет именно о том, что да, есть две раздельные области. То есть одна область — это, соответственно, собственно, работа художником, то есть прорисовывание всего вот этого, то, что там есть. А другая работа — это работа дизайнера. Это составить все вот эти вот кусочки, которые нарисовал художник, в один цельный уровень. Так это получается. То есть задача создать целостное окружение, которое потом, конечно же, нужно будет разобрать. So you're basically coordinate these two Exactly, parts. yeah. Right. And we also, the level designers make a very rough map, pretty much gray boxes, no real detail. We also take that and we make it work. We make it make sense. It's very hard to make art look good in level design early on, so it's a challenge, but it's a really fun challenge too. Как раз дизайнер уровней, он когда преподносит свою работу, там обычно, знаете, серые вот эти вот коробки, все такое очень неприглядное, и как раз задача в том, чтобы потом сделать это все дело красивым и удобным для игры. Окей. Следующая тема — это вообще, сами знаете, то есть в Siege это одна из основных идей, то, что большая часть уровня, они разрушаемые. То есть вы играете за спецназовцев, вы ломаете там стены, пробиваете через них так, как вы хотите. И, собственно, вопрос вообще, каково разрабатывать эти локации, каково работать над их дизайном, каково их создавать, зная заведомо, что, в общем-то, их предназначение — это быть разрушенным во время очередной перестрелки. Okay, so what does it take to design such a location that is going to be inevitably destroyed during the video process? Yeah. I can tell you, it's not easy. It's really not that easy. So sorry, go on. So I think you have several entry points or such, and you can destruct some additional environment, or yes. Am I right? Yeah. So we have a material-based destruction. Essentially, if it looks like it breaks, wood, typically fiberglass, then it does break. Anything that is concrete or metal does not break at all. So when you consider environments in general, those materials are very hard to spread out. You have houses that are mostly of wood, but not all the walls can be made destructible. So we need to think about that, and it's kind of a challenge. То есть основная идея в том, что само собой по правилам игры вообще нет смысла делать дома, которые разрушаются вообще целиком, поэтому приходится разделять. И само собой все, что сделано из кирпичей, из дерева, из стекла, все это можно разрушить. То, что сделано там из бетона, из других более крепких материалов, это не разрушается. И, в общем, это основная вот идея. Ну и получается, даже если вы проникаете в какой-нибудь деревянный домик, там все равно будут определенные объекты, которые сломать нельзя. Ну, иначе просто было бы глупо вообще играть в это дело. И как вообще сама по себе вот эта вот концепция с разрушаемым окружением, она влияет на подход к дизайну уровня? То есть что нужно иметь в уме заранее? So, and how does this
semi-destructible approach applies to the level design. How does it affect Yep. like your approach? It's mostly line of sights. So we have objective locations that are usually in a main room, and it's very important to make sure that, for instance, you can't see from a window that's on the outside of a building all the way into the room. And when you're talking about destructible walls, it takes a lot of thought process to figure that out. It's not easy. And one thing I wanted to add is, if you were familiar with the Alpha, we had a presidential plane. Planes are not made out of wood. So to approach that in a way to make it realistic, to make it look good, to have something breakable inside a plane is very challenging. And we have some really good artists to help with that, very good concept artists to push that forward. Здесь главная идея ровно состоит в том, что есть какая-то задача на каждом уровне, то есть на каждой какая-то тут цель. даже знаешь, как нет, даже не так, а тут все завязано как раз на линиях прострела, потому Именно что о том и речь, что нельзя сделать, ключевая, в общем, твоя цель, она располагается в каком-то месте, но оно не должно простреливаться снаружи, соответственно. Но в то же время, так или иначе, ты можешь к ней пробиться. И у тебя получается многослойная карта, Да. как раз, да, и ты проникаешь в это все дело. И Артемий, работая над игрой, наверняка как раз Крис изучил тему спецназа, потому что нельзя помещать оперативник в какой-то... Другая, на самом деле, другая интересность этой темы, потому что, смотрите, игра про спецназ, и вроде бы как это очень сильно ограничивает, потому что вы не можете, как, допустим, какой-нибудь игре типа Evolve сделать какой-нибудь там, не знаю, невероятные там джунгли, которые ни на что совершенно не похожи, и вы ограничены темой, какой-то конкретной темой, в которой вы ограничены спецназовцами. So while making a tactical game about real Давай я SWAT лучше переведу от teams, начала до конца, я договорю свою мысль, я сразу переведу, потому что я писал эти вопросы, и я лучше всех знаю, the что guy они has имеют written смысл. all the questions, so he's going to Alright. take the В общем, authority. фишка в том, что достаточно сложно сделать, будучи, разрабатывая игру в какой-то ограниченной теме, достаточно сложно сделать так, чтобы уровни были реально какими-то необычными и интересными. И, собственно, вопрос состоит в том, что вообще можно сделать для того, чтобы заставить игроков относиться к уровням как к чему-то интересному, возвращаться к ним и находить в них что-то новое. То есть, как в реалистичном сеттинге сделать все интересно. And you're welcome to translate. All right. So, while working on... I got all of it. Correct. While working on Siege, you're obviously bounded by the theme. Yeah. I mean, like the special forces, all that other stuff. You have to stay in these... Constraints. Right. And you can't just do something like crazy, like put some unicorns and rainbows in your game, so you have to balance it. So, what can you do in this situation to make the level interesting and like unusual? It's probably the thematics. We'll have 11 maps on release, and every single one of those maps looks different and has a very unique, I guess you could say, flavor to it. And again, when you consider environments in general, and they're typically made of brick and concrete, to make them stand out and to make them look good is very challenging, but we managed to do that with all the maps that we have. They all look beautiful, they all make sense, and they're all very easy to read when it comes to destruction too. You can look at any of our maps and tell which wall is breakable, which wall is not breakable, and the same thing with the floors too, because our floors also break in certain areas, and in certain areas they don't. So that's pretty much it. The maps are very, very well thought out. У нас на старте будет 11 тематических карт, и каждая из них так или иначе отличается от другой. И самое главное, чтобы в каждой карте игрок мог считывать пространство, какая стена рушится, какая, наоборот, неразрушаемая, как это все дело устроено. И вот как раз задача в том, чтобы сделать это все максимально доступным для игрока. И следующий у нас вопрос будет таким, давай я тогда... хотел углубиться немного в эту тему и поговорить вот как раз 11 разных карт. I think, could you please elaborate on this thematic feel of different maps? You have 11 maps, and could you give us a few examples? I mean, a few different things. I can give you the examples that we have right now. I can't talk about some of the things we haven't showcased yet. Right. Пока что могут дать только примеры того, что было То, у что нас уже в показали Альфе, да. в бетах, да. Ну, окей. So, for instance, I'll bring it back
to plane because that's actually my map. Plane is very unique. You have an interior structure that is typically made of metal. Then you come to something like house, the Boston suburb house, which is made all of wood. And then you go to something like our Hereford base, which is a mix of the two, and it's supposed to be a very military kind of esque training facility. So, what's exactly do you want to? I think how do we define yes, each theme, yes, and each map? It's a long process, to be honest. Again, we have concept artists that really help us push it far at the very beginning. To think of materials that make sense and are easy for the characters to read, and are put. That process is done for each individual map. It's long, it's hard, and we've done a fantastic job. It's a hard question because it takes a lot of work to make a map readable, to make it functionable, to make the level design fun when you have multiple walls breaking down at the same time. It's Вся тематика сводится к набору материалов на карте, да, и к тем пропорциям, как они используются. И, допустим, тот же самолет, он весь у нас металлический, вот, но вместе с тем некоторые как раз там дома, они наоборот из дерева, и из-за этого складываются какие-то разные тактические ситуации. But I have a different question about the research you put into making some maps. For example, you've mentioned that the plane is your map, so have you studied the layout of the planes or anything else in order to? So you mean at the very beginning, like? Yep. Just how does it implemented? Do you research the actual plane? Yes. Or? Okay. So the general process. Can I translate just? I'll go for it. Yeah, go for it. So, черт, я начинаю с английского сразу. Ладно, не суть. Я задал вопрос, какого рода исследования вообще кладутся в основу всех вот этих вот карт? Да, то есть, например, вот взяли карту самолет, грубо говоря, самолет. И каким образом исследуется как раз свойства этого самолета? То есть что они делают для того, чтобы этот самолет реально вел себя как самолет? Может, какой-то настоящий берут, настоящий берут самолет, да, и разбирают его что-нибудь там. Right? Okay, so I'll give you a detailed process. Okay. So we start off with an idea, basically what we want to do for a map. Once we have that idea sold, like we know we want to do it, we start with the level design. То есть сначала закладывается идея, и после того, как все эту идею одобрят, тогда продолжается уже работа над картой. So, for instance, as we're talking about plane, it's very unique in the sense that it's not a house. So, me as an artist, I have to make the shape of the plane first. I have to make sure the dimensions are good. We have a metric system too for our characters. We have to make sure that they can fit down a path, together at the same time. So when you look at a plane, they're typically very, very tight. So early on, we needed to scale the plane up. We needed to adjust it, but at the same time, we need to make it look realistic. We need to make it not look oversized as well. Когда как раз пытались сделать самолет, проблема была в том, что обычно самолеты, они достаточно тесные, и, естественно, когда туда набивается целая ватага спецназовцев, то ничего хорошего из этого не получается. Поэтому пространство в самолете, его все-таки немного расширили. И вот как раз вот этот баланс между тем, чтобы у тебя самолет не казался нереалистичным, вот как, допустим, в Wolfenstein там были поезда, вот эти, знаешь, широкие, да? Вот. Нужно все-таки как-то вот найти золотую середину между тем, чтобы было интересно играть, и между тем, чтобы там были вот эти узкие пространства. Так вот, как раз вот это вот самое главное, потому что еще как раз из-за того, что делаешь карту в самолете, нужно прорабатывать эти проходы, чтобы туда помещались как раз модели персонажей, и вот это, надеюсь, самая такая непростая вещь в дизайне карты. So once we have we call it the base model, the base layout, just the base model, we start dividing the plane up into sections, be it the top floor, the middle floor, the bottom floor. We need to make rooms, and we need to make sure that each room is unique and it looks different, so people can navigate easier. So they know they're at the front of the plane, or at the middle of the plane, or the back of the plane.
So that's essentially the next step, is to define the rooms for each of the floors in a map. И дальше проблема заключается в том, что на самолете его нужно разделить на определенные секции, которые должны правильно считываться игроком. Конкретно в случае с самолетом там есть 3 условных этажа, верхний, средний и нижний, плюс каждый этаж он разбит на несколько комнат. И задача как раз дизайнера в том, чтобы каждую комнату в самолете сделать более-менее уникальной, чтобы когда игрок... Да, осмысленный, уникальный, чтобы когда игрок попадал в самолет, он мог отличить одну комнату от другой и не заблудился в нем. Perfect. Yeah. Once we have our rooms and we know what they are, we lock the thematics so they don't change anymore. We need to be sure about this early on because changing that impacts quite a bit of things. So once we have our rooms down, that's where we get the concept artists to actually start making the concepts. Typically, not for all of the rooms, because things like a bathroom, for instance, you don't need a concept art for. But a lot of the landmark rooms, you do need a concept for. So you give them a general idea, a general direction. They give you a concept, you take it back, and then you start putting your art together. И тут вот какая тема. Мы пока рассказывали вот весь этот процесс с самолетом, вы должны держать в уме, что вся эта проработка, она идет на абсолютно голой серой модели. То есть получается у нас абстрактный самолет с абстрактными комнатами и с абстрактными этажами. И после того, как раз расположение комнат и сама идея будет утверждена, только после этого идет команда художникам по концепту, чтобы они как раз рисовали эти комнаты, делали как раз их осмысленными. И именно на этом этапе можно пока что поменять. При этом еще важный момент, порядок, что как только задается вот эта вот основная геометрия, да, она не меняется. Да, потому что, нет, понимаешь, если ее менять, то она... Все сломается, все пойдет. Во-первых, все сломается, во-вторых, это на деньги попадают люди. И на время. Right? Yeah. So, is this it? No, there's a couple last steps, but essentially, once we get the concept in, we start doing the arts, we have assets created by the modelers, and then afterwards we have the effects guys come in, we have the lighters come in, with the material guys making the destructible materials, the non-destructible materials, and really giving the mood to the whole thing. We also have like volumetric fog too, which gives some sort of ambience to each room. And for instance, on the top of the plane, you'd want a bit of a hazy feeling with some smoke, whereas on the main floor, there's absolutely none of it. So it's almost like a post-process at the end of it, the production. The guys come up and they really make the map beautiful at the end. И потом, после того, как уже концепт-артисты закончили свою работу, в дело вступают моделеры, они как раз прорабатывают все остальное, там покрывают это дело текстурками, и уже после того, как весь самолет наконец-то начинает напоминать все-таки настоящий самолет, да, потом и еще его, получается да, еще интерьеры. много разных людей, люди, специалисты по эффектам, которые там, где надо, запускают туман и так далее. Ну там дальше уже, знаешь, как это, постпродакшн, как, если видел, допустим, кино, да-да-да, там туман добавляют на верхнем этаже, на среднем немножко по-другому там все это работает с освещением, ну вот такие вот дела. So basically, the creation of the single map is a huge batch of work of a lot of people. Yeah. There's we had a huge team, a very, very big team. It's not spoken about a lot, but our destruction is fantastic. When you're talking about breaking objects apart and having that replicated over a network, that's not done before. People don't. That's not in any game right now. So there is a huge team just behind our Real Blast destruction pipeline, and the same thing goes for the FX, the materials. We have a very large team dedicated to doing all this, and we're all specialized too. I'd love to talk about the destruction a little bit more too, if you guys have some questions about that, because it's fantastic. I love what we've done there. I mean, there's a reason you're so proud of it. I mean, it's pretty good. So, I think we have to wrap up because we're running out of time. Just one last question about like your philosophy, how you're making all these maps. I mean, what is more important for you, to make more maps or less maps, but make them more replayable? I mean, you can take like games from like Dota, for example. Yeah. I mean, there's just one map, but you can replay it like infinite amount of time. Yeah. So, what's your
approach to it? I think it's quality over quantity. I think the maps, we spent a lot of time thinking about the level design, thinking about the destruction. So we're not rushing it. We're not out there to really make really quick maps. We think about it, we take our time, and I think it shows too at the end. We have some really good maps. We've had some fantastic feedback from the beta too. People are loving what they're playing. And I think it really shows that we spend the time that we need to do. И как раз последний вопрос был о том, Мы не перевели предыдущий, речь шла о том... Нет, вот про это я как раз и говорю. О разрушении, да. О разрушении речь шла о том, что, грубо говоря, над самой системой разрушения всех материалов, всех деталей, над ней работает целая отдельная команда, и самое интересное, что в принципе, до команды Siege никто, в принципе, такого не делал. Конкретно, конечно, кто-то делал, например, там, не знаю, в Revengeance там можно было разрубать этим арбузом, но тут речь идет о том, что все это переносится через, то есть, грубо говоря, по сети. То есть никто не делал такого, чтобы разрушения переносились там в сетевую игру, грубо говоря. Вот. И как раз последний вопрос был о том, что как вообще, какая философия должна быть в создании карт. Да, грубо говоря, я привел пример Dota. Есть одна карта, эту карту можно перепроходить огромное количество раз. Есть игры, в которых много карт, но они менее такие реиграбельные. Собственно, в чем их подход основной? И получается так, что главный как раз-таки упор — это вот качество против количества. Главное, то есть качество превыше количества, то есть, соответственно, одна карта должна быть более перепроходимой, грубо говоря. Проработанной, перепроходимой. Да. И интересной. Я только что придумал это слово, я не знаю, существует ли оно на самом деле, но будем считать, что да. And I think this concludes it. So, well, thank you. Thank you very much. That was a ton of fun, actually. That was cool. Так, Кристофер Хендри, главный художник по окружению, соответственно, по уровню, человек, который занимается картами в Rainbow Six. Всем. Все. Maybe you want to audience? If you're not in the beta, or if you are playing the beta, keep playing it. We have our release on the 1st of December, and I hope you enjoy the game. Play with the destruction, talk to your teammates. Communication is key, so make sure to get a mic. If you don't have a mic, pick it up. I keep seeing it as 2015, so grab a mic and talk to your teammates. Если вы в бете или нет, постарайтесь, пожалуйста, поиграть в игру, обязательно попробуйте ее как раз на релизе. Попробуйте все сломать, ломайте все, ломайте как можно больше всего. Говорите со своими Говорите с напарниками, если у вас нет микрофона, купите микрофон. Если у вас есть микрофон, говорите в микрофон, потому что самое главное — это работа в команде. Well, okay, thank you. Thank you. This is